So horizontal and vertical scaling of databases. So pag horizontal scaling, yung hardware, yung machine yung dinadagdagan. Kaya more computers, parang yun yung hot configuration, yun yung counterpart. Pag sinabi mo namang hot worm configuration, ang counterpart naman nun is yung vertical scaling. Resources yung dinadagdag, meaning software. Software yung dinadagdag, software component yung dinadagdag, maaaring may dinadagdag na code para ma-optimize siya. So, yun yung pagkakaiba ng horizontal and vertical scaling of databases. Na importante nating malaman, no? Kasi para maka-adapt yung scaling is for adaptability purposes. Yan yung turo sa amin nung araw. High school pa lang tinuturo na yan. So, yun lang pa.